Vanakkam and good evening, ladies and gentlemen. My name is Yalini Devraja, and I will be your Master of Ceremony for tonight's event. On behalf of the Victorian Tamil Senior Citizen Benevolent Society and Victoria Tamil Women's Benevolent Society, I would like to invite you all to the Theepawali Festival 2021. Deepavali is a festival of lights, one of the major festivals celebrated by Hindus globally. Spiritually, it symbolizes victory of light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance. Also associated with harvesting as a lamps lit during the time symbolizes the sun. The sun, as we know, the cosmic giver of light and energy to all life and which seasonally transitions in the Hindu calendar month of Kartikeya. Just before we begin, just want to go through some housekeeping rules. Everyone joining today would be placed on mute to have a positive experience and minimize any interference unless requested to speak. There will be a live Facebook page for tonight's event. If you don't wish to be on the live page, please turn off your computers or cameras. There will be a free Wheel of Fortune game prize with 5 prizes to be drawn. This will take place at the end of this event tonight. If you wish to participate, please register your full name, email ID, and the best phone number. We request you to please turn on your cameras at that time. In regards to dinner or tea or any personal events you need to attend to, please take this at your own time. Before we begin tonight's program, I would go through the acknowledgements. We acknowledge the traditional custodians of the land on which we meet. We pay respects to their elders, past, present, and emerging. We recognize that this land was never ceded. It was, is, and always will be Aboriginal land. Ladies and gentlemen, we will begin tonight's event with a Theepawali, which is a devotional song. It will be sung by Mrs. Nageswari Paramsodi, who is the member of the Victoria Tamil Senior Citizen Benevolent Society and Women's Benevolent Society. Thank you. கருவாய் கிடந்துன் கடலே இணையும் கருத்துடையேன் உருவாய் தெரிந்துன் நாமம் பயின்றேன் உனதருளால் கருவாய் கிடந்துன் கடலே நினையும் கருத்துடையேன் உருவாய் தெரிந்துன் நாமம் பயின்றேன் உனதருளால் திருவாய் ஒலிய சிவாய நமவென்று நீரணிந்தேன் தருவாய் சிவகதி திருப்பாதிரி புலியூரானே திருவாய் ஒலிய சிவாய நமவென்று நீரணிந்தேன் தருவாய் சிவகதி நீ திருப்பாதிரி புலியூரானே. ஆதியாய் நடுவுமாகி அனாதியாய் அளவிலா ஆதியாய் நடுவுமாகி அளவிலா வளவுமாகி சோதியாய் உணர்வுமாகி தோன்றிய பொருளுமாகி ஆதியாய் நடுவுமாகி அளவிலா வளவுமாகி சோதியாய் உணர்வுமாகி தோன்றிய பொருளுமாகி பெரியாவகமாகி பண்ணுமாயானுமாகி போதியானிற்கும் தில்லை பொது நடம் போற்றி போற்றி பெரியாவகமாகி பெண்ணுமாயானுமாகி பொதியானிற்கும் தில்லை பொது நடம் போற்றி போற்றி பொது நடம் போற்றி போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். Thank you. We will now have the Australian National Anthem sung. Thank you.
We would now have the institutional anthem sung. விக்டோரியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் வளரும் கழகமிது. என்றும் வயதில் மூத்த வீரத் தமிழர்கள் கூடும் கழகமிது. சேவை திலகம் அமரர் நல்ல ரட்னம் சிவராசா இதை 2014 உருவாக்கி மகிழ்ந்தாரே. ஈழத்தமிழர் இனிதாக இங்கு வாழ உழைத்திடவே தமிழ் மூத்த பிரசைகள் காருண்ய கழகம் என பெயர் வைத்தாரே. முதியோர் ஒன்றாய் கூடி மகிழ்ந்திட உழைக்கும் கழகம் இது. அன்பு நன்னறி ஒற்றுமை முத்தமிழ் வளர்க்கும் கழகம் இது. தமிழை நன்றாய் பேசிடவே நல்ல பயிற்சிகள் தந்திடுமே. சிறுவர் சிறுமியர் திறமைகள் வளர்த்திட ஊக்கம் கொடுத்திடுமே. தமிழர் கலைகள் கலாச்சாரங்கள் போற்றி வளர்த்திடுமே. தொல்லை தரு பெரு நோய்கள் பிணிகளின் விளக்கமும் சொல்லிடுமே. யோகா கலையும் வாழும் முறையும் சொல்லி தந்திடுமே. மனச்சாந்தி தந்திடும் தியான நெறியும் பயில தந்திடுமே. ஆஸ்திரேலியாவும் மெல்போர்ன் நகரும் கழகமும் வாழியவே. இளவம்சம் வளர் தமிழ் மூத்த பிரசைகள் வாழிய வாழியவே. வாழிய வாழியவே. வாழிய வாழியவே. My name is Sambasivam. 2 minutes silence in remembrance of those who died in Sri Lanka during war. Founder member, late Mr. Nalaratnam Sivarasa JP. Those who lost to COVID-19 globally. And late Mr. Rahulan Ganananda Rajan, nephew of our member, Mrs. Pahiradi Padmanabhan. Thank you, everyone. We would now have the didgeridoo played by John. Thank you. Everyone, I'm Jaron. Got here a yidiki in my hand, and I'm about to play. And then after that, I want to show you a smoking ceremony. Thank you all. I've got something special here that I'd like to show you. I've got some volunteers, my friends, my housemates, and they would like to show you a smoking ceremony. And this smoking ceremony is what we used to do. We grab the gum leaves and we put them on the fire, and we cleanse ourselves with the smoke to enter country. So we're just going to quickly demonstrate that, if you can all watch quickly. Ready? Ready? That's the smoke.
Thank you. Hope we all enjoyed that, my music and the traditional smoking ceremony. All right, thank you. Pass on to the next person. Thank you, John. As many are aware, COVID-19 has been affecting many businesses and organizations, mentally, emotionally, and financially. But it is with the great assistance of our politicians that make a significant impact. With their immense support, our organizations are able to achieve and survive during these times. It is our pleasure to welcome them to our Theepawali event today. We would first begin and kindly welcome Honourable Luke Donnellan, Minister of Child Protection, Minister of Disability, Ageing and Carers, to please come forward and say a few words. Womanjeek, thank you very much for having me tonight. I'd firstly like to acknowledge the traditional owners of the land upon which we stand, pay my respects to their elders past, present and emerging, acknowledge them as the longest living civilisation in the world and how fortunate we are to be on their lands. I'd also like to acknowledge Mr. Sala Latharai, the President of the Tamil Senior Citizens, Ms. Chandra Kumar, the Vice President of the Tamil Seniors. I think Joseph Woods might be speaking tonight, so he's the Assistant Minister for Customs, Community Safety and Multicultural Affairs. Professor Nirmal Das, who I understand is joining us. And look, thank you to all the performers and all the members of the community out there listening tonight. And it's a great pleasure to join you. And thank you, Miha, for the invitation and the opportunity to say a few words. But it's a great opportunity to join you for the Theepawali Festival tonight. And, you know, what's more important in a sense that we come together now at the moment, acknowledge and I guess celebrate the themes of Theepawali, which is light, knowledge and positivity. And I think in many ways what a marvellous sentiment, and it's something that we all need in our lives very much right now. It feels particularly fitting this year when we also reflect on how the Victorian communities work together through the challenges of the pandemic. And in some ways, I also want to look at reflect on also the work of the Benevolent Society, both obviously the seniors and the women, and the work you're doing to reach out in a digital sense during this period of time, whether it be medical workshops, and that's obviously, you know, raising awareness over ignorance, especially these times with vaccines and things like that. And that's, you know, something very close, obviously, to the Tamil heart, you know, and the yoga and the importance of how to access mainstream services like the NDIS, National Disability Insurance Scheme, or the assessment process for home and community care, and then also the work you're doing in technology for seniors. And I think that's, you know, it has been very hard during this COVID period for everybody, and it has been difficult and isolating, no doubt about that. But I just wanted to say how important that work was, and how you know, that is you know, the way we are able to come together. But it is important to sort of, I guess, how you've moved from face-to-face meetings to actually have to do it online, and including tonight to celebrate Theepawali. So look, I wanted to say, look, thank you for the opportunity to say words, and thank you for I'll sit and listen and watch. But look, I think the work is just so important now that you've done this year, and that has got people through. And I know the importance of reaching out to people who may not have as many friends, as many family and alike, to prod them to actually engage. And I think that work you're doing is just so important at the moment. So congratulations and happy Theepawali. Thank you very much for that, Luke. Next, we would now have the pare, which is the traditional drum played by Mr. Cesaraj and son of Sangha Tamil Kalayam. Thank you. Pare, Kalai, Yerkei, Makkal, Pare, Kalai, Yerkei, Makkal, Pare, Kalai, Yerkei,
மக்கள் Thank you very much for your performance. There will be now a Bharatanatyam performance choreographed by Srimati Renuka Arumugaswamy. Namaskaram. This item is performed by Devika Sanjeev, student of Srimati Renuka Arumugasamy. Srimati Renuka Arumugasamy established Kalanjali School of Dance in 1990, having learned the art form of Bharatanatyam at the prestigious Kalakshetra College of Fine Arts. The school is blessed to have had the opportunity to perform for a myriad of cultural programs and charity events for the South Asian diaspora and also the wider community beyond. We proudly showcase Brahma Mokate, a folk dance in praise of all living creatures on the earth. Ragam, Boli, and Talam Adi.
Thank you. I would now like to kindly welcome Mr. Sam Seledure, who is the president of Victorian Tamil Senior Citizen Benevolent Society. He is also a very dedicated, organized person of the society, a pillar of support to the organization, and who has also recently had the privilege to attend the roundtable discussion with our Premier Daniel Andrews. I welcome him to say a few words, please. Good evening, everyone. My name is Sam. It is my privilege and pleasure to welcome everyone and our special invitees, namely Honorable Matt Frigan, good friend of mine, Honorable Luke Denelan, Honorable Jason Weed, Honorable Julian Hill, Honorable Paul and Richard, she is representing Honorable Ross Spence, Honorable Brett Bettin, Honorable Dean Hain, Dr. Raj Patmaraj, Professor Ambalavana Pullai Nirmala Das, Mr. Shankar Kasinathan, and Dr. Mohammed Mohideen. Late Mr. Nalaratnam Sivaraja JP is our founder member of our society. After him, his daughter Mahanandi, son Mayuran, wife Pakyalakshmi, continuing his good work. Usually our meeting is held on second Saturday of each month at the Glen Beverley Community Hall for regular socialization of our members who are otherwise isolated and lonely. By attending the meetings, our members listen to presentation talks delivered by professionals on subjects relating to medical, social, etc., and dance, speech, songs, meditation, exercise classes, drama, etc. We give chances to youngsters and other community people to take part in our programs. Anyone over 55 years of age can join our society and help. At the moment, 3 people are helping us free of charge, namely Dr. Nithika Nagaratnam, Mr. Gauriharan Tanabalasingam, Brother Alahar Swami. Anybody like to join our society can contact Mr. Sam, Sandhi, or Maha. Today we are having so many interesting programs, so please relax and enjoy. Thank you. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். எனது பேர் செல்லத்துறை சாம்பசிவம். விக்டோரியா தமிழ் மூத்த பிரேசகர் காருண்ய கழகம், விக்டோரியா மகளிர் காருண்ய கழகம் 7வது வருடமாக கொண்டாடும் தீபாவளி விழாவிற்கு சமூகம் அளித்திருக்கும் அனைவரையும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றேன். அத்துடன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ளும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கல்விமான்களையும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றேன். இக்கழகத்தின் ஸ்தாபகர் அமரர் திரு நல்லரட்னம் சிவராஜா. இவர் 2014ஆம் ஆண்டு முதியோர்களின் நலன் கருதி ஆரம்பித்து வைத்தார். அவரின் மறைவுக்கு பின் மகள் மேகானந்தி, மகன் மயூரன், மனைவி பாக்கியலட்சுமி மூவரும் இணைந்து நடத்தி வருகின்றனர். எங்கள் ஒன்று கூடல் ஒவ்வொரு மாதத்தின் 2வது சனிக்கிழமை கிளென்வெவலி கம்யூனிட்டி ஹாலில் நடப்பது வழக்கம். ஆனால் இப்பொழுது கோவிட் காரணமாக இணையவழி மூலம் நடைபெறுகின்றது. தற்பொழுது சில மாதங்களாக மேலதிக ஒன்று கூடலை ஒவ்வொரு புதன்கிழமை இரவிலும் நடத்தி வருகின்றோம். அத்துடன் சில வாரங்களாக வெள்ளிக்கிழமை இரவில் பஜன், சிவபுராணம், காயத்ரி மந்திரம் போன்ற வகுப்புகளை ஆரம்பித்துள்ளோம். கூட்டத்தில் வைத்தியர்களின் உரை, பேச்சு மன்றம், நடனம், நாடகம், தியானம், தேப்பியாசம் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதுண்டு. இளம் சமூகத்தினருக்கும் வேறு சமூகத்தினருக்கும் எங்கள் கூட்டங்களில் பங்கு பெற்ற வாய்ப்புகள் அளிக்கின்றோம். 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எங்கள் கழகத்தில் சேரலாம். விரும்பியவர்கள் உதவியும் செய்யலாம். தற்பொழுது 3 நல்ல உள்ளங்கள் இலவசமாக உதவி புரிந்து வருகின்றனர். உதாரணத்துக்கு மருத்துவர் நித்திகரணம், திரு கௌரிஹரன் தனபாலசிங்கம், பிரதர் அழகர் சாமி. எங்கள் கழகத்தில் சேர விரும்பினால் பின்வருவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். திரு செல்லத்துறை சாம்பசிவம், திருமதி சாந்தி சந்திரகுமார்,
மேகானந்தி எனும் பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. எனவே அமர இருந்து கண்டு கலக்குமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொண்டுகிறேன். நன்றி. Thank you. I would now like to kindly welcome Professor Ambalavana Pillai Nirmaladas, also known as Professor Das to many, Professor of Electrical and Electronic Engineering at the University of Melbourne, to please say a few words. Thank you, dear Honourable Minister, Honourable members of the Parliament, State and Federal Parliaments, distinguished ladies and gentlemen, and my fellow Tamil community members and elders. I also like to acknowledge the traditional owners of the land where I'm attending from, paying respect to their elders past, present, and emerging. Let me also acknowledge the elders present here from our community. I think today is an excellent example that we are gathered to celebrate Theepawali. This is a festival that exemplifies the importance of resilience, cultivating inner strength within ourselves, having a sense of hope, and more importantly, commitment to overcome challenges. And it's great to see all of you senior citizens are not giving up in the current due to prevailing restrictions, but actually embracing this and then celebrating a culturally significant festival in using technology to bring all of us together. During the past 18 months, we have just switched on, like flicking a switch, electricity switch at home, a great array of technologies that were simply begging for adoption just prior to COVID. With the power of technologies, we were able to instantly transition our lives to more of tele-everything. We've only known television before, now we do everything online. Remote work, online school, medicine, just you've been living this over the 18 months. There were many studies and research done about the effectiveness of these technologies even almost a decade or 2 decades ago. But they were all begging for attention, but the COVID has made that as a necessity for us to embrace it overnight, transition the way we live, way we govern, way we organize things almost instantly. As we look to next 5 years, many technology and economic and government experts have been contemplating what will be our future will look like as we coming off the COVID wave. I think it is very clear there is a major convergence happening, that we are seeing a convergence of 3 major powerful technologies that will seek to transform the way we live. Rapid digitalizing everything, from your shopping, from your home, from your medical, everything is being digitized. And the devices that you carry today in 5 years will have more functionalities and things that you now have to rely on going out to specific labs to test or specific medical clinics to measure yourself. With the rapid digitalization, we need a connectivity that is more than just an NBN, the connection to your home. Everything around us will be networked. Everything will, from devices to people to moving things, all will be relying on network connectivity. More importantly, once you have everything digitized, these networks will be able to take our digital lives to every corner in the world. And that means we need a major ability to coordinate, orchestrate, manage this massive amount of digital lives that being streamed around the world. That's where the artificial intelligence are about to come in and already have come and shaping the way that we can organize everything in an autonomous way. That means much like the way the human think, but the computers can develop their own capacity to organize things. And this is really, these technologies are accelerating a world which is already accelerating with many things. We have heard and living and feeling the effect of accelerating climate change, which requires
a much different approach, beyond the boundaries of self and states and nations. We need a collective approach to the planet. But in the midst of all these accelerating changes, these technology adoptions also accelerating significant challenges. As we have already seen in the past month, we are seeing a clash of old ideas about personal freedom, my right to exist as an alone individual, versus our capacity to protect security and safety of the whole community, whole state, the whole country, and the whole world. And this is creating tensions within the way that we govern ourselves. And these accelerations of technology adoption is also going to accelerate the old way of doing versus new way of having to change to new way of living. Privacy, when we used to keep everything to ourselves, now has to be traded in order to get the security, in order to take the health care, in order to protect our community from COVID-like pandemics. We needed to trade certain degree of privacy so that we as a community, as a society can function. This is really accelerating the digital divide or the other divisions that we had in the society to a more amplified portrayal. For example, if you just look at the internet picture right now, you will see about 40% of the world is in dark. That means they do not have the same amount of internet that we all enjoy today here. So similarly, people who have these digital technologies and tools and the way that we today celebrating Deepawali here, but there are many people who don't have that. And that is creating divisions around the world. Similarly, we are embracing devices and technologies to keep us entertained, keep us connected to it. But that still doesn't have the human emotions, human touch yet. It is on the way, but it will take a few years before we can see the touch being delivered by these devices. Until then, we need to be very mindful that we shouldn't lose the empathy, that we shouldn't create the empathy in our society. And therefore, these accelerations of technology adoptions will have to somehow seek a new balance, new order in the way that we govern ourselves. Because of the COVID, has accelerated our capacity to change the government almost upside down, where we were able to find new mechanisms to coordinate the national effort, that we found new tools and technologies to keep track of COVID. And similarly, climate change also requires similar urgent reorganization of the way that we do things. But however, the past few months have highlighted that the human potential for innovation. We are a special type of people with a significant capacity to innovate. Imagine the space in which we were able to respond to virus through vaccine that was unprecedented in terms of the timelines it took us to develop. And there has been significant advancements in our ability to understand the new pathogens, but also be able to develop treatments around it. So that power of innovation is needed to respond to all of these challenges that I highlighted. And that's really what I think Deepawali reminds us, that we need to take a positive approach to life. We may have challenges, but we need to come together as a society to deal with that. So again, as a concluding message, and I think it's a great gesture from the Tamil senior citizens to decide to celebrate Deepawali in an online mode, and to embrace this and to use the Deepawali as a festival, giving us the hope as we take on these challenges in the future. Thank you for inviting me and giving me an opportunity to say a few words. Thank you. Thank you very much, Professor Das. That was an excellent speech. Just a friendly reminder that there is a free Wheel of Fortune prize game with 5 prizes drawn at the end of the event. Again, for those who wish to participate, please register your full name, email ID, and a phone number. And please turn on your cameras at the time as well.
There will be now a keyboard performance played for the Lingesh Rhythm. Thank you. Thank you. I would now like to kindly welcome Honourable Jason Wood, Federal Member for Latrobe, Assistant Minister for Customs, Community Safety and Multicultural Affairs. He has also supported the grant given to the Tamil Community Centre in Dandenong under the Safer Communities Grant. He's a very close friend of the Tamil community, and it's our pleasure to welcome him to say a few words. Thank you. Vanakkam, and it's great to be here, everyone, and hopefully you had a great day. I think everyone's mainly in Melbourne. Today was a beautiful summer's day in Melbourne. Hopefully you got out in the garden. It's great to be at this event. And first of all, can I just, there's a number of MPs on here tonight. I'll just like to acknowledge them jointly together, and thanks very much for joining us. But a very special thank you to the Victorian Tamil Senior Citizens Benevolent Society and the Victorian Tamils Women's Benevolent Society for your very kind and generous invitation. And it's great to be with you. Sadly, we can't be there again in person. I miss meeting, catching up with all of you, but at least everyone looks like a nice and warm and safe at home. And also acknowledge the traditional owners of our land, the elders past and present and emerging. I'd also make a special thank you, because these events are not easy to put on. I'd like to acknowledge the President, Mr. Sam Salawatri, Vice President, Mrs. Sanith Chandwakaha, and Dr. Nithi Kanawagam and Matha Sridhavas. And also, can I just say, it was great to have that young boy on before with the music. And that's one thing I love about the Tamil events in our multicultural society of Australia. Every time we go to an event, you bring light and colour and make it so entertaining and just make Australia so much richer. The Theepawali Festival of Lights is one of the most important Tamil festivals, as you all know, and that's why you're celebrating it tonight. And I learn every time we do one of these events, and it's a festival symbolising the victory over light over darkness and knowledge over ignorance, which is something we can always learn. And today, the Festival of Lights is celebrated by people and many faiths and cultures all around the world. It's something so important. And at its heart, Theepawali it's all about the community, togetherness, tolerance, and respects, values shared throughout Australian society. And that's what makes Australia, I always say, the best place in the world to live. We're the most multicultural place in the world, and in particular, Melbourne, we're regarded as the most multicultural community or town in the world. And can I say, Australia's home to 73,000 Tamil-speaking people, including more than 25,000 in Victoria, who have a Tamil ancestry. And that's something we're so proud of, you being here and calling Australia home, but also, of course, having your connections back home. And one thing I've been very passionate about, and my little one
has learned Cantonese because my wife was born in Hong Kong, is making sure, and this is one thing we did with our government through the Prime Minister Scott Morrison and the government at the federal level, is to make sure we gave the opportunity for young people to learn and keep that mother tongue, and especially the young Tamil children to keep their connections with Sri Lanka. And that's something we've put in place, grants to learn the language. And also, as we heard before, the Safer Community grants is something I've been very proud of. We need to make sure, and it sounds really sad, but we have to make sure our places of religion and worship are safe. We shouldn't have to do it, but obviously we've seen what's happened around the world, including awful terrorist attacks back in Sri Lanka. And I was very proud that the Victorian Tamil Association was allocated grant funding for security upgrades at the Victorian Tamil Community Centre. And it's a centre I've visited a number of times. It's a fantastic centre in Dandenong. Now with the gates, it's a lot more safer, and with the closed circuit TVs. And also the Tamil Education, Cultural and Charitable Association was allocated funding to upgrade security infrastructure facilities, again under round 5. And that's something I'll continue to do, is make sure, as part of my role as Assistant Minister for Customs, Community Safety and Multicultural Affairs, I'll strongly support our Tamil and multicultural communities. And I know all my federal and state colleagues here tonight from all levels and backgrounds of government will be very much supporting you. Tamil Australians have made a tremendous contribution to building our modern nation, succeeding in all fields of achievement, every field. And can I say, you just look at your Tamil Association Centre in Dandenong, it's absolutely first class. The Tamils have helped make Australia one of the most successful multicultural nations in the world. I'd like to thank the Tamil community for the significant contributions its members continue to make in Australian society and our economy. And I'd like to thank the Victorian Tamil Senior Society, Benevolent Society, and the Victorian Tamil Women's Benevolent Society for your valuable work you do in the community, especially during the COVID pandemic, especially, can I say, your support for younger people who obviously haven't had the greatest of experiences in life to ups and downs and tragedies which you have simply through experience, and your guidance and support to them has been incredible. I like to specifically congratulate and commend the Victorian Tamil Seniors Citizens Benevolent Society in the great work running weekly virtual workshops on Wednesdays during the pandemic, in addition to the monthly meeting workshops. All virtual meetings are open to the public. Again, you've been so inclusive. In the weekly workshop, seniors have been taught technology, navigate Zoom. Can I say it's not always easy to navigate Zoom and WhatsApp and scan QR codes and online shopping, MyGov, book GP and vaccination appointments, and watch live stream, and sadly watching live stream funeral events, and also temple pujas. I also like to acknowledge and appreciate your work again for the lights of Tamil culture and the language of shining bright. Again, thank you so much for allowing me to join with you tonight in this very special event. I know you'd love to be with family and friends, and then hopefully in the next month or so we'll be able to do that. So again, I wish you a happy Theepawali, and in Tamil, Theepawali no baza takal. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much for that. I would now like to kindly welcome Dr. Muhammad Mohidin from OAM. He's the Head of Priority Communities Engagement and Partnership, COVID-19 Response, Department of Health Victoria, and BMC Commissioner, to come forward and say a few words. Thank you. Thank you. Sorry, I got a bit late. I couldn't unmute myself. Good evening and Vanakkam. And I begin by acknowledging the traditional owners of the land we meet on and pay my respects to the elders, both past, present, and emerging, and all elders who are present here. As a Sri Lankan, you are elders, you are our guides as well. Thank you very much for keeping the culture and the history going as well. I also like to acknowledge the presidents, Sam Selvature, and the other committee members for the wonderful work you do as well in the committee, and also like to acknowledge the federal members of parliament, ministers, and also the state members of parliament and ministers as well. Theepawali is special
It's a festival of light. Light signifies hope. We've been through tough times, the 2 years. I think we've not been able to greet each other, meet each other, but thinking of Theepawali, thinking of light. Light is hope, as I always say. And coming together even today is bringing us a lot of light from every single person. And this is what we always aim for. Hope is eternal. And I think as Sri Lankans, we have come through lots of challenges from back home. And even gathering here, thinking of this future is what makes us move forward. COVID will come, COVID will go. We will still be there. We'll still be working together. And I think also supporting one another. It has taught us a lot. As one of the speakers mentioned, we have learned about technology and we have learned so much over the years, and we will make futures. I'd like to acknowledge the wonderful work my good friend did in forming this association, Siva, and it's wonderful to see his family, his wife, his daughter and son continue to do this work. Thank you very much for continuing what your father will still be so proud of you and everyone else. Again, I'd like to wish everyone and thank you for giving this opportunity to say a few words. I got to get to another meeting to talk about vaccines, so I'll come back in about an hour's time and join you again. Thank you very much. Have a lovely evening. Thank you. Thank you very much, Doctor. That was a great speech. I would now like to say there will be a Benevolent performance. Thank you very much for the performance. I would now like to kindly welcome Honorable Dr. Tien Kin, Member of Legislative Council, Southeastern Metropolitan, to say a few words, please. Thank you. Sorry about that. Good evening, everyone. Before I begin, I would like to acknowledge the traditional owner and custodian of the lands that all of us are now coming from to join this meeting and pay respect to the elders, past, present, and emerging.
And I would like also to acknowledge Mr. Salathurai, who is the president, and the committees, and all the federal members and state members. As I can see from the screen, I have my colleagues here from the state, Mark Frigand, Brad Martin, and also like to acknowledge the representatives from the BMC, my good friend Sankar. Good evening, everyone. Today, we recognize the resilience and the importance contribution of the Tamil communities in Victoria during this very challenging time. Indeed, Theepawali is an opportunity to look forward in hope for a brighter and safer and more a prosperous future for all of us. Unfortunately, over the past 18-20 months, we have not been able to celebrate this important and joyous occasion with our families and with our friends the way we once could. But now we are hoping that next year we will be able to have some celebration together face to face in attendance. And in order to do that, we must work together. And I would like to take this opportunity to talk about a little bit about vaccination. This is very important to get us out of the present situation as soon as possible. And the vaccine will allow us to celebrate our loved ones safely once again in the near future. So I would encourage everyone to take up the vaccination, the second dose, the first dose, and so that to protect ourselves, our families, our loved ones, and also the communities all together. Although we may not be able to celebrate Theepawali today in person, this year, thankfully, we have found new ways to celebrate the Tamil culture, tradition, and history with our loved one online. And with that, I'd like to thank the committees for organizing this. I have heard the speech by Professor Tas about the technology, and indeed, the technology has enabled us to come together this way, and also that will be more of a very good advancement and development of technology. I sincerely extend my thanks to the Victoria Tamil Senior Citizen Benevolent Society and Victoria Tamil Women's Benevolent Society, the committees, the volunteers, and the community for your tireless work in organizing this special event. It's always a great honor and privilege for me to participate in multicultural events, and particularly the Tamil communities events. The Tamil community can be proud of a very rich culture and very long history. The Tamil language itself is one of the eldest, the very long, continuous living language that's still being used today. To end, I would like to wish you all a joyous and spirited celebration for this evening. Theepawali Festival, the Festival of Lights, and I myself have enjoyed a lot from the performances so far. I also like to say that I have some other commitment coming up very soon, so I won't be around very long, but thank you very much once again for inviting me and giving me the chance to celebrate with you today. Thank you. Thank you very much, Dr. Tinkin, for your time and for joining us. The next performance we have is a violin performance. Thank you.
Thank you very much for your performance. I will now like to kindly welcome Honorable Brad Batten, State Member for Jimbrook, Shadow Minister for Police, Shadow Minister for Emergency Services, Shadow Minister Community Safety and Victim Support, and he's also known as Shadow Minister for Corrections. I would now like to kindly welcome him to please say a few words. Thank you very much. Assuming you can hear me now, it's come off mute. Happy Theepawali, first of all, and thank you very much to your President, Sam Sawathu, and Vice President Shanthi Kuruma. I first of all want to acknowledge my parliamentary colleagues who are all here, particularly Mr. Jason Wood, who I think was here. I saw him speak just before. And I acknowledge, obviously, it's a wonderful, wonderful event talking about Theepawali, talking about that light and hope. I'm the luckiest one in this room. I won't do the standardised speech, but as you probably see behind me, I'm the lucky one that's sitting on the beach here in Sri Lanka to join you from a beautiful beach in Sri Lanka. This is actually a photo. It's on my wall. It's actually a wallpaper that was a friend of mine took whilst over there. So I've got the pleasure of being here in the sun and having a chat to you about one of the most eventful days. I've heard a few people talk about the use of technology, and whilst it's good to have that to connect now, on a day like today when we talk about hope, my hope is that we can very, very soon be back in the same room celebrating events like this, because we see too many people, and I look around this room today, there's too many people in these rooms who are by themselves, might be sharing with just one other, when we know that the Sri Lankan community love to get together. It's about food, it's about festival, it's about talking about the next 12 months, the excitement of a child's on the way or a grandchild's on the way, the excitement of getting together and talking about reliving some of those things from our past that have been exciting and made our lives what they are today. And I really miss the fact that we can get together and do that. And I think people are becoming fatigued with jumping onto Zooms and Teams and whatever other programs we use to connect. And whilst it has some positive impact, and I'll agree with my colleagues on that, I look forward to it being hopefully very, very soon when we get back out and to do that. And when we talk about light, it's something that we all know. Obviously, it's something very, very important in our lives and the colours that come with it. But it's actually giving us the feeling of something that we can look forward to. Something where each day you can wake up and you know that you've got a goal or a target or something to head towards. And as I said, some of those milestones through life. One of the things I've done in Parliament, I've had the absolute pleasure of meeting so many different groups and learning so much about the different cultures. I've actually got a staff member, I'm not sure if she's in here, she was coming to this today, who's from Sri Lanka. There, she just popped up on my screen just then, Shemaine. So Shemaine's actually in my office as well. And when we were talking about this event, Saturday nights, I don't normally make my staff work on a Saturday night. When we spoke about this event, we were actually excited that we could both get along and come along here for a short period of time to talk to you, that we both have that hope for this year. We're both so keen to see some of the changes so we can get together as we see some changes in the community. And I'll support Dr. Tien. It's about that vaccination rate now. And we look forward to that 80% when we can go back to that national plan and people can come back out in their community groups and meet up again. And I promise you next year that we'll be all meeting in person and hopefully sharing some food, sharing some stories and talking about the year that was, but more importantly, talking about the future. So to the Benevolent Societies, I know we have the Senior Citizens Benevolent Society and the Women's Benevolent Society in this. Thank you so much for continuing to organise this. And I look forward to joining my colleagues and Shemaine next year's event, that we can sit there and celebrate the year that was, that we all got back together again and got to see the smile on people's faces rather than just through the lens of a Zoom meeting. Thank you for having me, and I've really enjoyed the night. Thank you very much, Honourable Brad Batten, for your time and for joining us tonight. Next, I would like to kindly welcome Mr. Shankar Kasinathan, who is the Commissioner of the Victorian Multicultural Commission, to please say a few words. Thank you. Thanks, Yailini. Really great to be here, and I thank the committee for inviting me to be a part of your festival.
online. When I step into rooms as a commissioner, I often try to find what value I might be able to add to an organisation, but it seems that you've got a room full of politicians here, both at a state and a federal level. So as a commissioner, I feel like a fairly poor value add right now. I think you've got your advocacy all lined up clearly, and both sides of politics, which is important for our communities as well, to be committed to furthering our cause and issues that is of particular interest to our communities. So congratulations to President Salazar, who has been able to harness the support of state and federal parliamentarians for this organisation. It is humbling for me as a commissioner to come to events like this, because I have a responsibility to the Barwon region in Victoria as the chair of the Regional Advisory Council there. But it's humbling always to be invited to an event with the Tamil community, because it's looking at the faces and the names in the room. I've grown up watching many of you contribute to our community and build our community. And it's very humbling to be here in this role as a commissioner in front of you now, taking on this role of listening to community and advocating for community. So I want to acknowledge that my elders in this room for the work that you have done for decades. Just also acknowledging elders. I'm on actually a Ngunnawal country here in Canberra. I got stuck on the other side of the border when I was here for work, and looking forward to coming back to Melbourne soon. So I want to acknowledge the Ngunnawal people who have looked after this land for thousands of years before any of us arrived. So as I said, I feel personally familiar with a number of people in this room who I've grown up with. And, I guess that personal knowledge that I have of a number of you, I'm acutely aware of the fact that many of you here have children or even grandchildren who are today serving Victorian communities on the front line of COVID in a variety of roles, including in our own health sector. And I appreciate the number of you must be anxious as they go to work every day. But can I just say, as a commissioner, the Victorian Multicultural Commissioner, how proud I am of our health workforce, but particularly the number of Tamil nurses, doctors, allied health professionals there are out there who are every day putting their lives at risk to serve and save lives. I want to acknowledge that we are in good company today. As I mentioned before, we've got folks like Brad and Tien and Luke in the room, but I personally also want to acknowledge a wonderful friend to the community in Matt Freegan, who I've got a personal soft spot for, because he's looking after the patch where my parents live in Mount Waverley. And I'm grateful to the members of Parliament who have been working really, really hard to advocate for and represent the interests of Tamil senior citizens, and in Mount Waverley, my own parents. So great gratitude to each of you for working really, really hard during what has been a very difficult time for our communities. Other than that, I guess I don't really want to add anything else except to say that we have global challenges that are facing us, and there's some other speakers that have spoken more articulately to that earlier this evening. And we continue to take on local challenges every day that we are in this period. And I guess Theepawali was really quite something listening to the Theepawali before, because it reminded me of being in our prayer room in my family home, listening to Amma sing Theepawali during this time, and I haven't seen Amma for about 3 or 4 months because of the borders and the difficulties. So, I can imagine that a number of you are missing family members that you haven't seen for a very, very long time, and may not know when necessarily you get to see them. So we have a period at the moment where there are these global issues challenging us, but also local and very personal issues challenging us. And in the spirit of Theepawali, I encourage all of us to persevere. That, as Brad said, this is not forever. This will pass, that we will get through this as a community.
and let's stay together. And it's in that spirit that I thank again Mr. Celadore and his team for having the willingness to continue to have an event like this, despite the shortcomings of an online Zoom event. It's quite novel to listen to violin and see dancing Bharatanatyam on a screen, pre-recorded. But this is what we've got, and we've got to work with it. And so I thank you all for persevering. I thank you again, Brad, Tien, Luke, Jason, and Matt, who's going to speak later, I imagine, for your work and your service to Victorians. And look forward to connecting with you in my role as a commissioner as I continue for the next 2 years. Thank you so much. Thank you so much for that, Shankar. That was a really good speech and for your time as well. Next, we have a dance performance by Varshini. It's a very nice performance. Next, I would like to kindly welcome Honourable Matt Freegan, who is a state member for Mount Waverley, to please say a few words. Thank you, Yeleni, and Vanakam to everyone. I'd like to start also by acknowledging the traditional owners of the land on all of the lands that we're sitting on at the moment in our own homes on Saturday night. But especially, I want to acknowledge the Tamil Senior Citizens Benevolent Society and the Women's Benevolent Society for bringing us all together, as a lot of my colleagues have said. Social isolation for our seniors is problematic at the best of times, and the last 2 years have certainly not been the best of times. So having your group and Sam, Mia, Vice President, the whole committee, I really take my hat off to you and all of your members for keeping it together and for coming back and being able to discuss anything, whether it be listening to politicians, to celebrating Diwali, to celebrating other festivals, or just having a chat on a Friday afternoon. The fact that we get together and we talk about our lives when we can't see each other is so important. And it really wouldn't be happening as much if it wasn't for you. So I just want to put that out very, very early on, that I am so grateful. I should also obviously acknowledge Minister Donnellan, Assistant Minister Woods, and all of my state and federal colleagues. It's great to see so many of us here. It shows how important this is.
Dr. Mohammed Merdeen from Islamic Council as well. Thank you for that. And I want to pick up on something that Dr. Thas said about digital adaptation. You know, my experience has been in IT over the years, and, you know, trying to get management over the years or owners of companies to adopt new technology has always been part of the struggle of doing the work. And the last 2 years, we have seen that happen so quickly because of necessity. And, you know, the old saying, necessity breeds invention. It really does. And it's the ingenuity of our people, of groups like this, that has shown that, you know, that old saying to be so true. As a government, we've needed to obviously, you know, do things that we wouldn't have expected to do as we've needed to do them. And I give a shout out to Minister Donnellan, who only this week announced pop-up vaccination hubs for our disability sector. We've still got some disability people with disabilities that need more vaccines, and there's pop-ups to help that get done. This is the sort of work that governments, federal and state, have needed to do, and we've jumped on and done it. But it wouldn't work unless it was everyone, unless it was all of us, unless it was groups like the Tamil Senior Citizens and Elephant Society who are doing that work day in, day out. I think someone told me that the fastest vaccine up until the last couple of years, I think, was the measles or the mumps vaccine. And it took somewhere 8 years, 4 years, 8 years, it was a lot of years to develop that. We've got multiple vaccines for COVID within really a space of 12 months. Now, what better time to celebrate Theepawali, to celebrate light over darkness, to celebrate knowledge over ignorance, at a time where the knowledge of our scientific experts is going to get us out of the mess, the pandemic that we're in. You know, just looking at the stats in Monash, we're over 80%. The whole of us, Victoria, I think, is 85% now. Our second-rate vaccination, which is the one we're all waiting on, because that's the one that, you know, gets us out more open in a few weeks, I think we're at 56%. And that's going up by almost 1% every day. So we can see it in front of us. You know, we can see that light at the end of the darkness that we've had. So I think it's a perfect time for us to be celebrating this fantastic festival. It is one of my favourites, and you know, in 2019, I was able to have a number of you around for our own celebration. We haven't been able to do that for the last 2 years, but I hope very much to redo that again next year. And look, thank you all. It is so important keeping connected, and the work that you're doing, you might not think it's work, but it is. It's the efforts that you do every day. And I'll give you a shout out to Shanker, because I should have mentioned you early. I hope your parents are well, and it is my privilege and pleasure to be their representative. So thank you for your kind words. I guess I'll just finish on this. The light may not seem to get through sometimes when we're living in times like this, but each time that you speak to your friends, your family, your colleagues, each time that you help them through that day, that is that light that will carry us through. That is what we will remember in 12 months, in 2 years, in 4 years. We will get over this. We'll get through this, and we'll remember it as a time of our lives collectively. We're all going through it. We'll all remember it will be, they were those years. And there will be silver linings. And nights like tonight are one of those silver linings that we will remember. And we'll remember, that's right, we got through it together, because you were there and I was there. So thank you. And a very happy Diwali to everybody. Nani. Thank you very much, Honorable Matt Regan, and for your positive words. That was really positive, and for joining us. Thank you very much for that. Next up, we have a song performed by Mr. Balasubramanian. நண்பர்களே, நான் பாலசுப்ரமணியன்.
எல்லோருக்கும் எனது தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உலகில் உள்ள அனைவரும் கொரோனாவை வென்று ஒளிமயமான எதிர்காலம் பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு என் பாடலை நான் துவங்குகிறேன். இது அந்த பாடல். ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. இந்த உலகம் பாடும் பாடல் ஓசை காதில் விழுகிறது. ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. நால்வகை மதமும் 40 கோடி மாந்தரும் வருகின்றார். அந்த நாயகன் தானும் வானிலிருந்தே பூமழை பொழிகின்றார். நால்வகை மதமும் 40 கோடி மாந்தரும் வருகின்றார். அந்த நாயகன் தானும் வானிலிருந்தே பூமழை பொழிகின்றான். மாலை சூடி எங்கள் செல்வி ஊர்வலம் வருகின்றான். வாழ்க வாழ்க கலைமகள் வாழ்க என்றவர் பாடுகின்றான். ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. குங்கும சிலையே குடும்பத்து விளக்கே குளமகளே வருக. எங்கள் கோவிலில் வாழும் காவல் தெய்வம் கண்ணகியே வருக. குங்கும சிலையே குடும்பத்து விளக்கே குளமகளே வருக. எங்கள் கோவிலில் வாழும் காவல் தெய்வம் கண்ணகியே வருக. மங்கள செல்வி அங்கைய கண்ணி திருமகளே வருக. வாழும் நாடும் வளரும் வீடும் மனம் பெறவே வருக. ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. இந்த உலகம் பாடும் பாடல் ஓசை காதில் விழுகிறது. ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது.
நன்றி நண்பர்களே. Thank you. That was a very positive performance. I would now like to kindly welcome our Honourable Pauline Richards, who is the State Member for Cranbourne, representing Honourable Royce Spence, who is the Minister for Multicultural Affairs, Minister for Community Sport, Minister for Youth, who will come forward and say a few words. Thank you. Thank you. I'm so very pleased to be amongst friends. Like everyone, I wish I could see you all face to face. I'm in Cranbourne South. I'm the member for Cranbourne, and I'm on the land of the Bunurong people, and I acknowledge this always was and it always will be the land of the Kulin Nation. And when I look out on an evening like tonight and from where I sit, I've got an extraordinary view across the environment, and I reflect on the precious environment and the way that we have such an opportunity to learn from the traditional owners. What an extraordinary group of people, and what a credit to you all that you have federal and state members of parliament. And I would like to acknowledge and actually perhaps reassure you all that we are a much more cohesive group of people in reality than perhaps we look sometimes from the outside. So we get along and work much more collaboratively, and especially at a time of crisis, in a way that I hope reassures everyone here. So I'm conscious that my state colleagues, Matt Freegan, TNQ, and I think Brad Batten was here before, and of course to have a Minister of Luketon Allen stature is again says a lot about the importance of the community and the hard work and how well recognised the community is. I'd also like to acknowledge federal MPs, and I know Jason Wood was here, and I think perhaps Julian Hill, the member for Bruce, might be joining us. So a credit to you all. I'm also very pleased to be able to be here in such distinguished company, even though it's virtual, but to be in such distinguished company as Dr. Mohammed Mohideen, OAM, and I did catch and was very pleased to have caught the opportunity to hear our Commissioner. So thank you so much, for the way that you acknowledged our healthcare workers. So I'm representing Minister Roz Spence, and I do bring to be able to spend more time together, and certainly this is a very 2021 thing that I'm about to say, but I understand my internet is unstable, and I do from time to time get stuck in a fairly unflattering pose. So I will soldier on regardless of whether you're able to see me moving in the animated way, but I hope you can pick up the joy that I have to be with so many people on such an important night and to be celebrating such an important festival. So Theepawali, I think I was with you last year, and I had a great hope that it would be something that we could do face to face, but to have the chance to celebrate not just with the Tamil Benevolent Society, but with the Women's Benevolent Society together, and to acknowledge, I think, the great gift that the Tamil community has brought to our great state of Victoria. So when I spend time face-to-face with friends and in the Tamil community, I think perhaps of the gifts of literature, of philosophy, the importance of the oldest living language, and the way that that heritage has brought us, and so many of us here now in 2021, able to perhaps embrace higher order thinking. And I'm also conscious that the Tamil diaspora
has contributed extraordinarily, not just to our healthcare workforce, but I'm conscious of the many scientists and academics, the people who have become perhaps the rock stars of 2021, the people who I think perhaps were underappreciated before we all had to join together to fight this really difficult situation. And I'm conscious that perhaps especially some of our diaspora communities have contributed greatly to our response, and that we are more united than ever before, that we are linked. I live in a postcode 3977, which is often highlighted as a place where we have high rates of COVID moving through the community, but the importance of not leaving anyone behind, of making sure that we do care for each other. And I would like to acknowledge that the Tamil community and the diaspora and the hospitality of the community is really at the centre in so many ways of our response and the care for each other. The fact that I have been in virtual meetings with so many of you where the focus has been much more on how we can look after each other than it is on people's own personal needs. So I do want to take the opportunity to thank the community for having me, to give the ministers best wishes, but to very much also say that the language of benevolence, the language of care, the gifts of literature and philosophy have never been more important to us as a community. And as speakers before us have already identified, the optimism that we need as we get through what is going to be a difficult time. So thank you very much. I'm very pleased to have had the chance to be with you, albeit virtually, to celebrate the music and the joy, the future in seeing our children. And I know that so many of the community do focus very much on the future. To hear children singing and to see children dancing is the reminder why we are all staying safe and looking after each other at a time that is really difficult. So thank you very much for having me. I'm very pleased to have had the chance to be together and to share such an important celebration. Thank you so much, Pauline, for your informative yet kind words and for joining us tonight as well. Just a friendly reminder about the prize game for those who joined us a bit later on tonight. If you wish to participate, please register your full name, email ID and a phone number, and please turn on your cameras at the time of the game. Our next performance we have is a keyboard performance by Lojithan Kalechelvan, which is organized by Regina Chandrakumar. Thank you. வணக்கம். எனது பேர் லோஹிதன் கலைச்செல்வன். இன்றைக்கு நான் கீதம் கணநாத்தாவை பியானோவில் வாசிக்க போறேன்.
வணக்கம். வணக்கம். எனது Thank you. I would now like to kindly welcome Honourable Gladys Liu, who is the federal member for Chisholm, to please come forward and say a few words. Well, thank you very much, Yalini, for your kind introduction. My name is Gladys Liu. I'm your federal member of parliament for Chisholm. And I just want to acknowledge other distinguished guests here and also members of the Tamil seniors and women associations. Thank you very much for your very kind invitation to the organizer, Miha, to President Sam, and also Vice President Shanfi. It is such an enjoyable time to come and celebrate Theepawali with you, the celebration of light. And it is so good to have the opportunity to celebrate your culture in Australia. Like all of you, or many of you, I should say, because I can't assume that you will all came from other countries. But like many of you, I also a migrant. I came to this country 36 years ago. And I still remember when I first came, I couldn't speak much English. I had no friends, no family, and not much money. So I had to learn a lot to get used to the Australian way of living. And I am very, very appreciative to this lovely country that we all call home now, Australia, for all the opportunities that has been presented to me and to all Australians. And of course, to have the opportunity to celebrate your culture is something that makes Australia's multiculturalism even richer. So very glad to join you and many people in the world, I would say millions of people celebrating this Theepawali festival. And tonight, even though we can't meet people face to face, but it is good for your organizations to put in the hard work, put together fantastic performance from your members. I know there will be singing, dancing, other musical instrument performance, and many, many more. So enjoy the celebration tonight. And I just want to say a big thank you to many of you for rolling up your sleeve to get vaccination. We do have more than 60% of Australians fully vaccinated. And that goes so well with our plan, the national plan. When we get to 70%, 80%, we will get the more freedom, less restrictions, and gradually getting back to our normal life. And hopefully I will get to see you very, very soon in person. So once again, thank you for those who have got vaccinated. But if you still haven't done it, I would encourage you to do so, because we just want to make sure you protect yourself, protect your family and friends, and protect the community. We all do it together, and we will see the relaxation of restrictions very, very soon. So once again, thank you so much for having me tonight, and I hope you will have a wonderful and enjoyable evening. And I do look forward to seeing you very soon in the near future. Thank you. Thank you so much, Gladys, for your informative speech and for your time and joining us today. Next, we have Honourable Julian Hill, who is a federal member for Bruce, and I welcome her to say a few words. Thank you. There we go. How's that? Is that working? Give us a wave. Hey, Miha. Hello, President Sam. It's terrific to see everyone on the screen.
I'm so sorry that we're not able to actually be together again this year. I'm coming to you live from Canberra, where I'm hostage in Parliament House. I'm here for another few weeks. Democracy hostage, I call it. But it really is good to see some friendly faces on screen. I'm sorry that we can't be together again this year. I think we were together 2 years ago, Miha. I think for Diwali was the last time we could actually celebrate properly in person. But we're in good company over this Diwali season with over 1 billion people worldwide celebrating the Festival of Lights. And I think I'd call it perhaps broadly South Asian culture, not just the Indian culture, but Sri Lanka and many parts of the world that now celebrate this festival. And it's been a wonderful thing in the last perhaps decade in particular to see in modern Australia that Diwali is now celebrated more broadly in the community. I think Lunar New Year was probably the first to start to penetrate the mainstream Australian culture, but now I think Diwali is also, Australians, as we all know, wherever they've come from, love a good excuse for a party. So Diwali is getting them on the mainstream calendar, which is terrific. It has been such a difficult time. I know my office and so many members of Parliament, state and federal, have been doing our best to work with and look after the community. It's been so difficult for community organisations to keep going, and I pay particular tribute to you, Sam, and the executive for doing the hard yards to keep people together, but particularly for our senior citizens. Often to keep safe through this pandemic, it's meant being away from family and friends, and that social isolation, at times loneliness, that comes from not being able to actually physically be together. We're all human, and being able to hug your sons or daughters or granddaughters and hang out with friends, it wears you down after many months. So we don't have long to go. I hope everyone has got vaccinated. President Sam, you can do an audit, and if there's anyone who hasn't, we'll have a little chat with them in the next week or so and make sure that they're keeping themselves safe. It is so frustrating, I know. It's only in the last few weeks that we've really got enough vaccines in to actually make that last push to get to those targets. We shouldn't be in the mess that we're in as a country when we look around the rest of the world and see so much of the world opened up. But nevertheless, we are where we are, and I really look forward to being together again next year. We must not have a third Diwali online. So no one wants a long speech from a politician. I'll let you get back to the entertainment, but it really is wonderful to be able to share a few words with you tonight in the celebration. Thanks so much. Thank you so much, Julian, for your kind words and your time in joining us today. That was a great speech. Thank you. Next up, we have a song performed by Mr. and Mrs. Varadarajan. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும். எல்லோரும் இந்த கொரோனா காலத்தில் உடற்சுகத்துடன் மன சந்தோஷத்துடன் கவனமாக வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி இந்த பாடலை உங்களுக்காக தருகின்றோம். வரதன் அண்ட் கோமதி. நன்றி. நாளும் இங்கே ஏகாதேசி தீபாவளி ஹோய் நாளும் இங்கே ஏகாதேசி மலரும் அடிப்பருகும் கம்பரசம் சிரித்தால் தீபாவளி ஹோய்
எனது உலகில் அஸ்தமனமாவதில்லை. இங்கே இரவும் பகலும் என்னவென்று தோணவில்லை. எனது உலகில் அஸ்தமனமாவதில்லை. இங்கு இரவும் பகலும் என்னவென்று தோணவில்லை. வந்தது எல்லாம் போவதுதானே, சந்திரன் கூட தேய்வதுதானே, காயம் என்னும் தேகம் நானே, உண்மை இங்கே கண்டேன் நானே. காலம் நேரம் போகுமா, நான் சிரித்தால் சிரித்தால் தீபாவளி போய் நாடும் இங்கே ஏகாதேசி. அந்திமலரும் அந்தவனம் நான், அழிப்பெருகும் கம்பரசம் நான், சிரித்தால் தீபாவளி போய் நாடும் இங்கே ஏகாதேசி. கடலும் அலையும் எப்பொழுது தூங்கியது, அலை கரையை கடந்து எப்பொழுது ஏறியது. கடலும் அலையும் எப்பொழுது தூங்கியது, அலை கரையை கடந்து எப்பொழுது ஏறியது. யார் விரல் என்றோ வீணைகள் பார்க்கும், யார் இசைத்தாலும் இன்னிசை பாடும். வீட்டும் கையில் நானோர் வீணை, வானில் வைரம் மின்னும் வேளை. காலம் நேரம் போகும் வா, நான் சிரித்தால் தீபாவளி போய் நாடும் இங்கே ஏகாதேசி. அந்திமலரும் நந்தவனம் நான், அள்ளிப்பருகும் கம்பரசம் நான், நான் சிரித்தால் தீபாவளி போய் நாடும் இங்கே ஏகாதேசி. நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you. I would now like to call upon Mr. Jairam Iyer to give a speech on Diwali, please. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். திரு சாம்பசிவம் அவர்கள் இந்த அருமையான வேளையிலே தீபாவளி பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டார். அவருக்கு முதலில் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்தை தீபாவளிக்கு முன்னரேயே தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தீபாவளி என்று சொன்ன உடனேயே எல்லோருடைய மனதிலும் நினைக்க முடியாத ஒரு ஆனந்தம் வந்திருக்கும். அதைத்தான் இங்கே சொன்னார்கள், நான் சிரித்தால் தீபாவளி, நான் சிரித்தால் தீபாவளி என்று இந்த தீபாவளி நிகழ்ச்சியையே இசையோடு தொடக்கி விட்டார்கள். அப்ப இசையோடு தொடக்கினால் என்ன காரணம்? இந்த மனம் முழுவதும் தீபாவளியை நினைத்து நினைத்து மகிழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். தீபாவளி என்றவுடன் எங்கள் எல்லோருடைய மனதிலே வருகின்ற முக்கியமான ஒன்று பட்டாசு, மத்தாப்பு, புது உடுப்பு, உறவினர்கள் வருவது. அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய வீட்டிலே விதம் விதமான சுவையான பலகாரம் எல்லாம் செய்வோம். ஒரு காலத்திலே
யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கிறவர்கள் தீபாவளியை பெரிதாக கொண்டாடுவது மிக குறைவாக இருந்தது. நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்த காலத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே இந்த தைப்பொங்கலை கொண்டாடுவது போல தீபாவளியை கொண்டாடுவது மிக குறைவு. ஆனால் இந்த தீபாவளி என்ற உடனேயே எல்லா இடமும் பட்டாசு கடைகளும் மத்தாப்பு கடைகளும் புத்துடுப்பு வாங்குகின்ற மக்களும் கூட்டம் கூட்டமாக இன்றும் அன்றும் காணப்படுகிற இடம் என்றால் அது தமிழ்நாடு தான். எங்களை பொறுத்தளவில் ஈழத்திலே, குறிப்பாக இலங்கையிலே, கிழக்கு மாகாணத்திலே சித்திரை வருட பிறப்பென்றால் அது நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அந்த சித்திரை வருட பிறப்புக்கு ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுவதே ஒரு மாத நிகழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த மட்டக்களப்பு பகுதியிலே சில இடங்களிலே புது உடுப்புகளை வாங்கி தங்களுடைய வீட்டு வாசலிலே இருக்கிற தென்னை மரத்துக்கு முதலில் கட்டுவார்கள். இது மட்டக்களப்பிலே சில இடங்களிலே இருக்கிறது. இது மட்டக்களப்பினுடைய ஒரு பாரம்பரியம். யாழ்ப்பாணத்தில் அப்படி செய்வது அல்ல. ஆனால் மட்டக்களப்பிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் பொங்கலை மிக காலாகோலமாக பொங்கி மகிழ்வார்கள். இந்த தீபாவளி என்பது இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் கொண்டாடப்படுகிற ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக இருந்தது. ஆனால் இன்று யாழ்ப்பாணத்திலும் இலங்கையிலும் தீபாவளி மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளிக்கு பட்டிமன்றங்கள் நடக்கும், இசை விழாக்கள் நடக்கும், பாடசாலையிலே கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். பாடசாலைகள் விடுதலையும் விட்டு விடுவார்கள். புது உடுப்பு வாங்குவது என்றெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். ஆனால் இன்று அவற்றையெல்லாம் செய்வதற்கு போதிய சூழல் இந்த காலம் அமைத்து தரவில்லை. எல்லோரும் வீட்டிலே முடங்கி போயிருக்கிறோம். இந்த முடங்கி இருக்கின்ற நிலையிலே நான் சிரித்தால் தீபாவளி என்று பாடுகிற ஒரு மனநிலையும் இங்கே வந்திருக்கிறது என்றால் இந்த தீபாவளியை பற்றிய சிந்தனை எவ்வளவு எங்களுடைய மனதிலே ஊறி போய் இருக்கிறது பாருங்கள். வருடம் முழுவதும் நல்ல நல்ல ஆனந்தமான நிகழ்ச்சிகளை எங்களுடைய முன்னோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். தை பிறந்தால் பொங்கல் வந்துவிடும். பின்பு அப்படியே படிப்படிப்படியாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகள் வந்துவிடும். அதிலே தீபாவளி, இப்பொழுது நவராத்திரி நடக்கிறது. இந்த நவராத்திரியும் ஒரு கலை விழாதான். நவராத்திரியை கலைமகள் விழா என்று சொல்லுவார்கள். அந்த கலைகளின் விழாவின் தொடர்ச்சியாக தீபாவளி வரப்போகிறது. இந்த தீபாவளியும் ஒரு பெரிய கலை நிகழ்ச்சி தான், கலைகளை கொண்டாடுகின்ற விழாதான். இந்த தீபாவளியினுடைய தாற்பயம் என்ன? இந்த தீபாவளி எங்களுக்கு உணர்த்துவது என்ன? தீபாவளி உணர்த்துவது என்ன என்றால், எங்களுடைய ஓரளவுக்கு வயது வராதவர்கள் சொல்லுவார்கள், நல்ல இனிப்பு கிடைக்கும், நல்ல புது உடுப்பு கிடைக்கும், உறவினர்கள் வருவார்கள், எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். இதற்குத்தான் தீபாவளி கொண்டாடுவது. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். தீபாவளி என்றால் என்ன? ஆவளி என்றால் கருத்து வட்டம். தீப ஆவளி என்றால் தீபங்களை வட்டமாக வைத்து வழிபடுகிற ஒரு நாள் தீபாவளி. இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு கதையே இருக்கிறது. இங்கே கதை எங்களுக்கு முக்கியம் அல்ல. நிறைய கதை இருக்கிறது. பாட்டிமார் நிறைய கதை சொல்லியிருப்பார்கள், எங்களுடைய தாத்தாமார் சொல்லியிருப்பார்கள், பள்ளிக்கூடத்திலே படிப்பிக்கிற ஆசிரியர்மார் சொல்லியிருப்பார்கள், பெரியவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள், இன்னும் கதைகள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அந்த கதைகள் முக்கியம் அல்ல. அந்த கதைகளுக்கு ஊடாக என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? இந்த தீபாவளியை பற்றிய கதையிலே ஒரு பெரிய அசுரன் இருந்தான். அசுரன் என்றால் யார் என்று என்னிடம் கேட்கக்கூடாது. அசுரன் எப்படி இருப்பான் என்றும் என்னிடம் கேட்கக்கூடாது. நான் அசுரனை காணவில்லை, நீங்களும் காணவில்லை. ஆனால் அசுரன் என்றால் யார்? ஆணவத்தின் உச்சியில் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் அசுரர்கள். அவருக்கு 10 தலை தேவையில்லை, 20 கை தேவையில்லை, அவர் ஆட்டு முகத்தில் வர தேவையில்லை. அவருக்கு ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும்.
அசுரன் என்றால் கருத்து யாருக்கும் அடங்காத குணமுடையவன், யாரையும் வாட்டி வதைக்க கூடியவன், யாருக்கும் எந்த நேரத்திலும் எதுவும் செய்கின்ற எண்ணத்தை மனதிலே தேக்கி வைத்திருப்பவன், அவன்தான் அசுரன். அப்படியான அசுரர்கள் இன்றும் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார்கள். சில வேளை எங்களோட உறவுகள் கூட அசுரர்களாய் இருக்கலாம், எங்கள் நண்பர்கள் கூட அசுரராய் இருக்கலாம். அந்த அசுரருக்கு முன்னாலே இருக்கிற ஆனாவை எடுத்து விட்டால் சுரர், சூனா ராணா ஈரன்னா. சுரர் என்றால் கருத்து தேவர். தேவர் என்றால் யார்? தேவலோகத்தில் இருக்கிறவர்களா? இல்லை. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். இந்த வையத்திலே நல்ல சீராக சிறப்பாக யார் ஒருவன் வாழுகிறானோ அவன் தேவன். எனவே எங்களுக்குள்ளே அசுரனும் இருக்கிறான், எங்களுக்குள்ளே தேவனும் இருக்கிறான். எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அசுரன் மடிகின்ற பொழுது அங்கே தேவன் வருகிறான். தேவன் வருகிற பொழுது தீபாவளி வருகிறது, பட்டாசு வெடிக்கிறது, வெளிச்சம் வருகிறது, இனிப்பு வருகிறது, புது உடுப்பு உடுக்கிறோம். இதுதான் தீபாவளி. சுருக்கமான புராண கதையை விளங்கக்கூடிய விதத்திலே சொல்லிவிட்டேன். மகுடாசுர வர்தினி, அம்பாள் ஒரு அசுரனை வதம் செய்கிறாள். அவன் தன்னுடைய காலத்திலே இருந்த மக்களை போட்டு கொடுமைப்படுத்துகிறார். எனவே அந்த அம்பாள் ஆக்ரோஷமாக வந்து, அம்பாள் என்றால் என்ன? சக்தி. சக்தி இருந்தால்தான் ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியும். வல்லமை தந்திடுவாள் சக்தி, வாழி என்றே துதிப்போம். அப்ப சக்தி உடம்புல சக்தி இருந்தா தான் நான் இப்ப பேசுறேன். சக்தி இல்லைன்னா பேசாம படுத்துருவேன். சக்தி இருந்தா தான் நீங்கள் கேட்பீங்கள், இல்லாவிட்டால் பேசாம கட்டில படுத்துருவீங்க. சக்தி இருந்தா தான் சிரிக்கலாம், சக்தி இருந்தா தான் நல்ல உணவுகளை உண்ணலாம், ஓடலாம், ஆடலாம், பேசலாம், சிரிக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம். அந்த சக்தி எந்த சக்தி? நல்ல சக்தி. நல்ல சக்தி தான் ஆதிபராசக்தி. அந்த நல்ல சக்தி கூடாத சக்தியாகிய அசுரனை வதம் செய்கிறாள். சில பேரை சொல்லுவார்கள், இவனை செத்தாலும் திருத்த முடியாது என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இந்த கூடாத சக்தியாகிய அசுரன் தான் சாக போகின்ற தருணத்திலே தன்னை அழிக்க வந்த அந்த நல்ல சக்தியிடம் ஒரு வரம் கேட்கிறான். எனக்கு ஒரு வரம் தர வேண்டும். அந்த நல்ல சக்தி கேட்கிறது, உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும்? இந்த தீய சக்தியினுடைய மனதிலே நல்ல எண்ணம், நல்ல சிந்தனை தோன்றியபடியால் அந்த தீய சக்தி நல்ல சக்தியிடம் வேண்டுகிறது, நான் அழிந்த இந்த தினத்தை எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட வேண்டும். எண்ணெய் வைத்து முழுகி புது உடுப்பு உடுத்து பட்டாசு வெடித்து மத்தாப்பு கொளுத்தி மகிழ்ச்சியாக சுவையான பலகாரங்களை எல்லாம் செய்து உற்றார் உறவினரோடு பெற்றோரோடு பெரியவர்களை மதித்து கோவிலுக்கு போய் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த தீய சக்தி தன்னை அழித்த நல்ல சக்தியிடம் வேண்டுகிறது. இதுதான் தீபாவளியினுடைய புராண கதை. இந்த கதையிலே எங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது? எங்கள் மனதிலே எப்பொழுதோ நல்ல சிந்தனைகள் எல்லாம் அப்படியே மேலெழுந்து வருகிறதோ, மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும், கஷ்டப்பட்டவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், நொந்தவர்கள், நொடிந்தவர்கள், நூலாகி போனவர்கள், யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு மனநிலை எங்களுக்கு எப்பொழுது வருகிறதோ அன்றெல்லாம் தீபாவளி தான். எனவே தீபாவளி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அல்ல. தீபாவளி என்பது என்ன? மனதிலே நல்ல சிந்தனைகள் எப்பொழுதெல்லாம் எங்களுக்கு வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தீபாவளி தான். எனவே எங்களை வாட்டி வதைத்து எவரையும் பார்க்க முடியாமல், மகள் தள்ளியிருந்தால், மகன் தள்ளியிருந்தால், பேரப்பிள்ளை எங்கள் வீட்டை விட்டு தள்ளியிருந்தால் அவர்களோடு தொலைபேசியில் பேசுவோம், கைபேசியில் பேசுவோம், வீட்டுக்கு வர விடமாட்டோம். ஏன்? நாங்கள் பெற்ற பிள்ளைகளையே
வீட்டுக்கு அழைத்து அவர்களோடு கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு அன்பை பரிமாற முடியாத நிலைக்கு ஒரு அரக்கன் வந்து விட்டான். அவன்தான் கொரோனா. இந்த கொரோனா என்னும் அரக்கன் அழிய வேண்டும். அழிந்தால் உலகம் முழுவதும் நல்ல தீபாவளி தான். எனவே இந்த கொரோனா காலத்திலும் நாங்கள் இந்த தீபாவளியை மனதிலே நினைக்கின்றோம். நான் சிரித்தால் தீபாவளி, நான் சிரித்தால் தான் தீபாவளி, நான் அழுதால் தீபாவளி இல்லை. எனவே நாங்கள் சிரிக்க வேண்டும், சிரிக்கின்ற மனநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். அந்த சிரிக்கின்ற மனநிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு வருகின்ற தீபாவளி நிச்சயமாக எங்களுக்கு வழிவகுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எல்லோரும் மனதார நாங்கள் வணங்குகின்ற, நாங்கள் நம்புகின்ற இறைவனை வேண்டினால் நிச்சயம் தீபாவளி தான். பட்டாசு கொளுத்தலாம், மத்தாப்பு கொளுத்தலாம், இனிப்பும் சாப்பிடலாம். வருவீங்களா? வாருங்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எல்லோரும் என்றும் இன்பமாக இருக்க வேண்டும், முக்கியமாக நலமாக இருக்க வேண்டும். நலமாக இருந்தால்தான், சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையலாம். சித்திரக்காரனுக்கு சுவர் வேண்டும். எனவே நல்ல சிந்தனைகளை மனதிலே தேக்குவோம், ஆரோக்கியமாக வாழுவோம், வாழுங்கள், மலர்ச்சியோடு இருங்கள் என்று தீபாவளி பரிசை உங்களுக்கு வழங்கி, இந்த தீபாவளி பரிசை வழங்குவதற்கு எனக்கு வழிகாட்டியாக என்னை இந்த அரங்கத்திலே கொண்டு வந்து விட்ட திருவாளர் சாம்பசிவம் அவர்களுக்கும் ஏனையோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி, உங்கள் எல்லோருக்கும் தீபாவளி பலகாரத்தை கொடுத்து நானும் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். எல்லோரும் தீபாவளியில் சந்திப்போம். வாருங்கள். Nandri Jairam uncle, that was very, very informative, and thank you so much for sharing and explaining what Deepavali is and the importance of it. I think many people don't understand the importance of it, so thank you so much for sharing that. Next up, we do have a dance performance by Vinod Amruta Dance Initiative, which is also known as the Vadi School. Thank you. வச்சாலும் வைக்காம போனாலும் மல்லி வாசம், அது குற்றால சுகவாசம். அழகி போது எப்போதும் முப்போதும் தொட்டு பேசும் இந்த பெண்ணோட சகவாசம். வச்சாலும் வைக்காம போனாலும் மல்லி வாசம், அது குற்றால சுகவாசம். இந்த பெண்ணோட
தில்லானா தொட்டவுடன் நெஞ்சில் தில்லானா தொட்டு தொட்டு பேசும் சுல்தானா தொட்டவுடன் நெஞ்சில் தில்லானா அள்ளி அள்ளி கொடுத்தால் குறையாது பள்ளி உள்ள வாடி அழகே ஜாமத்தில் தருவேன் வாய சுல்தானே சுல்தானே ஜிங்கனமணி சிரிச்சு புட்டா நெஞ்சலானே வெங்கலக்கு நீ போல மின்னும் மந்திரமேனே நான் வைக்கத்துக்கு பக்கத்துல போகாதவா ஒரு நூலே இல்லா சில கட்ட ஆளாதவா அட நீ வந்தாய வந்தகாலி அமாங்கோ 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 வடக்கே கேட்டு பாரு என்ன பத்தி சொல்லுவா சர்தா பீடா போலே என் பேரத்தான் நெல்லுவா வடக்கே கேட்டு பாரு என்ன பத்தி சொல்லுவா சர்தா பீடா போலே என் பேரத்தான் நெல்லுவா எவனு ஏறலாமா கோட வகம் பசந்து இவதா ரஜ நகம் சிறிடுவா ஹிசுன்னு மல்லிகா நீ கடிச்சா நெல்லிக்கா போலி நிப்பா பஞ்சன நீ விரிச்சா பாட்டுத்தான் படிச்சிருப்பா கொஞ்சம் கொம்புத்தேன் படிச்சிருப்பா புடிச்சா வச்சிக்கையா மனசுல தைச்சிக்கையா வெடிச்சா வெள்ளரிக்கா வேண்டாத ஆள் இருக்கா மை டியர் டார்லிங் உன்னை மல்லிகா கூப்பிடுறா பாருக்கண்ணே தரிய ஓட்டி பாதி குடும்பம் ஓடுதுன்னு நெல்லு மெதச்ச பல பாட்டுறோமே சொல்லி உழைச்ச பல நாட்டுறோமே நெத்தி பகிட எடுத்து வருவோமே சுத்தி கலர் அடிச்சு போகிறோமே ஜித்து பட்டெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓரங்கட்டு எடுத்து கட்டிப்போ You're my only girlfriend, I'll give you two.
யார் அழைப்பது யார் அழைப்பது யார் குரல் இது காதருகினில் ஏன் ஒலிக்குது போயனதை தான் தூரத்திடவாய் மறுக்குது குரலின் விரலை பிடித்து தொடரத்தான் துடிக்குது உடலின் நரம்புகள் ஊஞ்சல் கயிறு ஆகும் மாறாரோ உயிரை பரவசமாக்கி இசைக்கும் மாறி ஓராரோ மழை விடாது வரடாது தொடரேகம் நனையும் மனமுலாவி வரலாதிடம் தேடும் யார் அழைப்பது யார் குரல் இது குரலின் விரலை பிடித்து தொடரத்தான் துடிக்குது சும்மா கேளு நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின்னா தற்பாரு உன்னோட்ட கேங்கு நான் தாண்டா லீடு இல்ல என் வரலாறு பார்த்தவன் நாம் பல பேரு உன்னோட்ட பேட்டைக்கு நான் தாண்டா லாடு ரகட விட்டாக்கா ராக்கு நக்குற எல்லாமே சிடுக்கா வந்தாக்கா சீக்கு நக்குறமே இருத்த பார்த்தாக்கா நிறுக்கு நக்குறும் தொடாது அடிச்சா என்னாவ டண்டா நக்குறமே நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டு பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்கம் வரும் சீரோடு இடமே பத்திக்கும் அந்த மாதிரி சும்மா கிழி நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின்று அதற்பாரு உன்னோட்ட கேங்கு நான் தாண்டா லீட்டு இல்ல என் வரலாறு பார்த்தவன் நம்பல பேரு உன்னோட்ட பேட்டைக்கு நான் தாண்டா நாடு காந்த கண்ணழகி உனக்கு நான் மினிஸ்ட்ரியில இடம் பாக்குறேன் பேக்ல புஷ் ரைட்ல புஷ் காந்த கண்ணழகு லுக்கு விட்டு கிக்கு எத்தும் முத்து பொல்லழகு சொடி சிறவாடி காந்த கண்ணழகா டக்குனது தட்டி தூக்கும் முத்த பழகா முத்த உன்ன தாடா பொண்ணை பார்த்த மண்ண பக்கம் சங்கத்தோட லீடர்னா உன்னை பார்த்த பின்னே அத ரிசைன் பண்ணுங்க அவளேனும் ட்விட்டரில் ஆள் இல்லாம காத்திருந்தேன் பொண்ணு ஃபாலோ பண்ணதால ட்ரெண்டிங் ஆனேனே சிங்கிள் இப்போ சிக்ஸர் ஆனேனே கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு 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 கும்மாரா கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்மர 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 குமாரா காந்த கண்ணழகு லுக்கு விட்டு கிக்கு எத்தும் முத்து பொல்லழகு சொடி சிறவாடி நிலவிலே நிலவிலே செய்தி வந்ததா உறவிலே உறவிலே ஆசை வந்ததா நிலவிலே நிலவிலே செய்தி வந்ததா உறவிலே உறவிலே ஆசை வந்ததா மறைவிலே மறைவிலே ஆடலாகுமா அருகிலே 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 வந்த கேசவா பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாய் காணாத கண்களை காண வந்தேன் பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாய் உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன் உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன்
Thank you. That was definitely entertaining. I would now like to call upon Mr. Dr. Raj Patmaraj to say a few words. Thank you. நன்றி யாழினி. தமிழ் காருண்ய கழக மூத்த பிரஜைகள் இந்த தீபாவளி நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அளித்ததற்கு முதற்கான நன்றியை தெரிவித்து தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை எல்லோருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமாக உங்களுடைய கழகம் தெரியும், இப்ப கடந்த இந்த கொரோனா தொற்று காலத்திலே நமது தமிழ் மூத்த பிரஜைகளுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஒன்றுதான் கூற வேண்டும். அவர்களுக்கு பல வகையான நிகழ்ச்சிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் யோகா மற்றும் எக்ஸசைஸ் இப்படி போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை உங்களோட கழகத்தின் மூலமாக ஆர்கனைஸ் செய்து அவர்கள் இந்த தனிமைப்படுத்த இந்த நேரத்தில் அவர்களை ஆக்டிவாக வைத்து உதவி செய்ததற்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படியாக நீங்கள் இந்த ஒரு கொரோனாவினால் நாம் பலவிதமாக பாதிப்படைந்திருந்தாலும் மூத்த பிரஜைகள் இப்பொழுது கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணவும் நன்றாக பழகி இருக்கிறார்கள். அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த சில தீய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் அதில் சில நன்மைகளையும் இருக்கக்கூடியதாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே உங்களோட பிரஜைகள் கழகம் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இன்னும் பல வருடங்கள் இந்த சேவையை ஆற்ற எனது நல்லாசிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியன் மருத்துவ உதவி நிதியத்தை பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூட இருக்கின்றேன். இந்த கொரோனா தொற்று கடந்த 20 மாதங்களாக இந்த கொரோனா தொற்றின் மூலம் உலகம் பாதிப்படைந்திருக்கின்றது. அதே போல நமது தாய்நாட்டிலையும் வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் பல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. எனவே ஆஸ்திரேலியன் மருத்துவ உதவி நிதியம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலாக பல சேவைகளை நமது தாய்நாட்டில் செய்து வந்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த கொரோனா தொற்று காலத்திலேயும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே வடக்கு கிழக்கு மாகாண மக்களுக்கு நாங்கள் இந்த PPP, அதாவது பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் போன்ற முகக்கவசங்கள் N95 மாஸ்க் மற்றும் செயற்கை சுவாசம் செய்வதற்கான வென்டிலேட்டர்ஸ் மற்றதும் CPAP மெஷின், இப்படியாக அந்த ஆக்சிஜன் கொடுப்பதற்கான மெஷின்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் அன்பளிச்சு செய்திருக்கின்றோம். அத்துடன் இப்போ இந்த கொரோனா காலத்திலே பாதிக்கப்பட்டதால் பல மக்கள் அந்த தமது வேலை செய்ய முடியாதால் அவர்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்காதால் கன பேருக்கு ஈவன் பட்டினியால் கூட வந்திருக்கின்றது. அதற்காக நாங்கள் பல உணவு பொதிகளையும் பல தொண்டர் நிறுவனங்கள ஊடாக அங்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த நமது ஆஸ்திரேலியன் மருத்துவ உதவி நிதியத்தின் சேவைகளுக்கு நீங்கள் பல வகையில் உதவி இருக்கின்றீர்கள். முக்கியமாக நமது புனிதவள்ளி ரேடியோதான் நிகழ்ச்சிகளில் அதற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேவைகளுக்கு அன்பளிப்பு செய்ய விரும்பினால் நமது AMAF நமது வெப்சைட்டின் மூலமாக பேபால் மூலமாக நீங்கள் இதை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களோட அன்பளிப்புகளை செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை நமக்கு நல்கும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மூன்றாவதாக, இந்த கொரோனா தொற்று இப்பொழுது 20 மாசங்களாக நமது உலகத்தை பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆரம்ப காலத்திலே இந்த தொற்றை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை. இதை ஒரு சிறு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் என்றுதான் நினைத்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது உலகத்தை இப்ப 20 மாசமாக இது பல வழிகளில் பாதிச்சு இருக்கின்றது. முக்கியமாக இந்த கொரோனா தொற்றினால் எக்கானமியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பொருளாதாரம் பல வகையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளிலே நாங்கள் லாக்டவுன் நடத்தினாலும் மக்களுக்கு அவர்களுக்கு பண உதவி அரசாங்கம் கொடுத்ததால அவர்களுக்கு ஒரு மாதிரி நாங்கள் இந்த கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது இவ்வளவு காலமும். ஆனா தற்பொழுது இந்த கொரோனா தொற்று ஈவன் லாக்டவுன் மூலமாக கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வேகமாக பரவி வருவதை நாங்கள் எல்லோரும் அறிகிறோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மெல்பர்ன்லே விக்டோரியாவிலேயே இந்த லாக்டவுன் இருந்தும் இன்னும் 2,000 பேர் இதனால் இன்று கூட பாதிப்படைந்திருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த லாக்டவுன் பல காலத்துக்கு இருக்கக்கூடும் என்று நாங்கள் நம்ப முடியாது. இதை ஓவர்கம் பண்ணுவதற்காக அவர்கள் இந்த வேக்சினை கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள்.
தெரியும், நாங்கள் எல்லாரும் பலர் இந்த வேக்சினை எடுத்திருக்கின்றோம். ஆனால் சிலர் இன்னும் இந்த வேக்சினை எடுக்க தயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வேற நோய்கள் இருப்பதால் இந்த வேக்சின் எடுத்தால் பாதிப்படையக்கூடும் என்று நினைக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் வைத்தியருடனோ கதைத்து பயப்படாமல் இந்த வேக்சினை எடுக்கக்கூடிய வகையில் அவர்கள் ஏதும் ஒழுங்கு செய்வார்கள். மற்றும்படி சில இப்ப நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றபடியால இந்த வருகிற வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து இனி இந்த வேக்சின் எடுக்காத ஒவ்வொரும் வேக்சின் எடுக்காதவர்கள் இனி வேலைக்கு வரக்கூடாது என்று கூட சொல்கிறார்கள். ஸோ இது இன்னும் கூட உக்கிரமடைய முதல் எல்லாரும் தமது நண்பர்களுக்கும் தமது குழந்தைகளுக்கும் இந்த வேக்சினை கொடுத்து இந்த பெருந்தொற்றிலிருந்து இந்த பெருந்தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்கு எல்லாரும் உதவி செய்ய வேண்டும். எனவே இத்துடன் எனது சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு தந்ததற்கு மூத்த பிரஜைகள் குழுவின் தலைவர் மிஸ்டர் சாம்பசிவம் மற்றும் இதை ஸ்தாபித்த மேகா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து நன்றி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். Nandri, Dr. Padma Rajan, and thank you so much for your informative speech. That was very informative indeed. Next, we have a spiritual speech by Brahma Kumaris. Thank you. ஓம் சாந்தி. எல்லோருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் நல்ல ஃபெஸ்டிவ் மூட்ல இருக்கீங்கன்னு பார்த்தாவே தெரியுது. நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல, சிம்பிளா நான் என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறேன். ஏற்கனவே ஐயா ஜெயராம் ஐயா சொன்ன விஷயத்த பத்தி தான் நானும் சொல்ல போறேன். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். தீபாவளி பண்டிகை அப்படிங்கறது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ் அப்படின்னா இந்த லைட்டுக்கும் தீபாவளிக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல ராவணன் கொன்றதாலதான் தீபாவளி கொண்டாடப்படுறதா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக ரகசியத்தை பத்தி நம்மளும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான தீபாவளி நம்ம கொண்டாட முடியும். அதுக்காக இப்ப எதுக்காக வெளியே லைட்டை வச்சு தீபாவளி கொண்டாடுறோம், லைட்டுக்கும் தீபாவளிக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா இந்த லைட் அப்படிங்கிறது இந்த விளக்குல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளியா, ஒரு சுடர் வீசக்கூடிய அந்த ஒளியை பத்தின விஷயமா அப்படின்னா அந்த ஒளியானது அழியாத ஆத்மாக்களாகிய நம்மை பற்றிய விஷயம். அது நம்ம வெறும் உடல் கிடையாது, நம்ம அழியாத ஆத்மா அப்படிங்கறத இதுக்காக தான் அந்த ஒளியை நம்ம தீபத்துல ஏற்றோம். அழியாத ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய நாம் அமைதிதான் நம்மளுடைய தர்மமா இருக்கு. ஆனந்தம், அமைதி, அதே மாதிரி அன்பு, கருணை, சுகம், சாந்தி இதெல்லாம் நிறைந்த ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம. இப்படி ஆத்மாக்கள் நம்ம அவ்வளோ தெய்வீக குணங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த ராவணன் எங்கிருந்து வந்தான்? யார் இந்த ராவணன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ராவணன் உண்மையாலுமே இந்த பூமியில 10 தலைகளோட வாழ்ந்தாரா அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ராவணன்கிறது ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு குணாதிசயமுடைய ஒரு மனிதன். ஏற்கனவே ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு அசுரன் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விகார குணங்கள் தான். பொதுவா ஆத்மாக்களாகி நம்ம அன்பு, அமைதி, சந்தோஷமா இவ்வளவு நல்லா இருக்கக்கூடிய குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவர்களா இருந்தா கூட இந்த ராவணன்கிற ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விகார குணங்கள், தீய குணங்களினுடைய அந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நமக்குள்ள வரும் பொழுதுதான் நம்ம ராவணனால ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அவனால சிறை எடுக்கப்படக்கூடிய சீத்தைகளா ஆயிடும். இப்போ இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஆத்ம உணர்வை நமக்குள்ள கொண்டு வரும்போது இந்த பாடி கான்சியஸை விட்டு நம்ம சோல் கான்சியஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வெளிப்படும். எப்போ நமக்குள்ள இருக்க இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வெளிப்படுதோ அப்பதான் நமக்குள்ள இருக்கிற ராவனுடைய அந்த குணங்கள் நம்ம கொல்லப்பட்டு அவனை வெற்றி அடைய முடியும். சோ இது ராவணன்கிறது ஒரு ராவணன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல, உலகம் முழுக்கவும் எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்க தீய சக்திகள், தீய குணங்கள் தான் ராவணா சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நமக்குள்ள இருக்க பலகீனங்கள், நமக்குள்ள இருக்க வீக்னஸ், குறைகள், இந்த குணங்கள் மீது
நம்மளுடைய சோலுடைய உண்மையான ஒரிஜினல் குவாலிட்டிஸான பீஸ், லவ், இந்த மாதிரி எல்லா குணங்களையும் வெளிப்படுத்தி அந்த குணங்களை ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இல்ல, எப்பவுமே நம்ம வந்து தீபாவளி கொண்டாட முடியும். அப்படிப்பட்ட மீனிங்ஃபுல்லான தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்கு தான் வந்துட்டு உண்மையான தீபாவளியா இருக்க முடியும். சோ எப்பவுமே அழியக்கூடிய உடலினுடைய நினைவுல இருந்துட்டு நமக்காகவும் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்காகவும் நம்ம சொசைட்டிக்காகவும் எந்த ஒரு தீமையும் விளைவிக்காம ஆத்ம உணர்வுல இருந்து நமக்கும் நம்ம நன்மை செய்ய முடியும், ஃபேமிலிக்கும் நன்மை செய்ய முடியும், இந்த சொசைட்டிக்கும் நம்ம நன்மை செய்ய முடியும். இதைய புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க எல்லாரும் வந்து உண்மையான தீபாவளியை கொண்டாடணும். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆல் த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வந்து நீங்க லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்ணி ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்க வந்து தீபாவளியா கொண்டாடணும் அப்படின்னு அந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த சின்ன பேச்சை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் நல்லபடியா தீபாவளி கொண்டாடுங்க. ஹாப்பி தீபாவளி. ஓம் சாந்தி. Thank you very much, Brahma Kumaris. That was very kind and informative again. We will now be honoring volunteers and organizations and artists. Good evening, all of you. Hope everyone doing well and safe at the moment. And in advance, happy Deepavali to all of you. Is it right time to start my haka? Yes, please go ahead. Thank you. And I'm very glad to introduce and honor the multi-talent and the young artist, Miss Nardana, today. She's a very young artist, but very proud to honor her today. She's a student of Srimati Shivarupini Kanakasabai, known as Nardana's mother, who she learns Carnatic vocal and Bharatanatyam from. Nardana has done her violin arangetam in 2017 under her guru Sri V. Suresh Babu. She teaches violin and vocal training at Nardanalaya Academy of Indian Music and Dance. That is really nice to hear that. She has performed violin for many music and dance concerts in Melbourne as well as Sydney. Also, she has proved her talent not only Carnatic music, not only Bharatanatyam, also in keyboard and the Western violin as well, which is really talented one. Also, she had a privilege to perform at the Tanjavur Tyagaya Brahmagana Sabha during the Chennai music season, which is really blessedful. It's really great to hear Nardana. Also, she has provided her support as a keyboard accompaniment and sound effect for sound protection such as Salangayil Bharati. And this is really a proud message to share, which is she's in VCA year 12 and she's the very first student who sits the Carnatic violin as an alternative music instrument for her VCA studies. On behalf of everyone, I wish you very best and very successful for your very great and successful career. Best wishes, Nardana. Very great to honor you today. Thank you. Vanakkam. I would like to thank the Tamil Senior Citizens Benevolent Society for this award. I would also like to express my gratitude to all the music and Bharatanatyam teachers and community organizations in Melbourne and Sydney for encouraging my growth in the music field. And my gurus, Sri V. Suresh Babu uncle and my Amma Srimati Sivarupini for being my pillars of support and guidance. Thank you. Iniya Theepawali Valthukal. Nandri. We would now be honoring the volunteers and organizations.
First up, we have Brahma Kumaris for the past 6 years, giving spiritual speeches and guiding in meditation every month, sending thoughts of the day to our WhatsApp group every day. We also have Happiness Mission, which is a light exercise and yoga for seniors for the past 3 years by Brother Gauri Haran Thanabalasingham. Next, we have the Dan Music School for the past 18 months. They've been entertaining seniors through music and teaching seniors bhajans fortnightly by Srimati Janani Abarna Sudan. We also have Dr. Niti Kanagaratnam weekly presentation on natural medicine for the past 18 months. And as he would say, give to the world the best you have and the best will come back to you. Next, we have Uma Kritika Muralidharan, an ongoing assistance in running technology for seniors fortnightly sessions. We also have the Southeast Community Link, assistance in establishing women's group and the ongoing support for the organisation. Next, we have the Australian Multicultural Community Services, ongoing support to the organisation. And we also have Bangor Tree Restaurant in Dandenong, who have been delivering lunch to all the senior citizens and providing free hot meals to international students. And we have Gauri Swara Kurukal for his ongoing spiritual support. We also have Gurudwara Siri Guru Nanak Darbar Officer for delivering groceries and offering immediate assistance to all our community members. And Pledge to Restore for helping seniors with food deliveries and lending a helping hand to people in Sri Lanka. And a vote of thanks which will be done by Shanti Auntie. எல்லோருக்கும் அன்பு வணக்கம். எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை, செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு என்பதற்கிணங்க இந்த நிகழ்ச்சியை திறம்பட நடாத்துவதற்கு பல நல்ல உள்ளங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த நிகழ்ச்சி சாத்தியமாகவே இருந்திருக்க முடியாது. அந்த வகையில் அவர்களுக்கு நன்றி கூற நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். The Community Television Tamil Oli Channel 31, Community Radio, Tamil Arivi SCR KC Radio, Tamil Osai 3ZZZ, Vanisai, ATBC Radio, SBS Radio, 24 hours இன்பத்தமிழ் வானொலி, அதோடு ஸ்ரீமத் ரேணுகா ஆறுமுகசாமி, ஸ்ரீமத் ஜனனி அபர்ணாசுதன், Mrs. Regina Chandrakumar, Vinod Amurda Dance Institute, Vadi, Dr. Niti Kanagaratnam, and Honorable Jason Wood, Professor Ambalavana Pillai Nirmaladas, Honorable Julian Hill, Honorable Pauline Richards, Honorable Matt Frigan, and Honorable Gladys Liu, Mr. Shankar Kasinathan, Honorable Brad Batty, Dr. Mohammed Moideen, Honorable Dr. Dean Ain, and Jerama Ayya Avarhal, Dr. Niti Kanaratnam, Dr. Padmaraj, Uma Kirtika Muralidharan, Sangha Tamil Kalayagam, Brahma Kumaris. இவர்கள் எல்லோருக்கும் மேலாக இவ்வளவு நேரமும் பொறுமையாக இருந்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து இந்த நிகழ்ச்சியை இறுதி வரை பார்த்து ரசித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எமது கழகத்தின் சார்பில் இருகரம் கூப்பி மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you, Shanti Auntie. Next, we have a dance by Babita. பறவை ஒன்று மனம் கொத்தி போனதென்று உடல் முதல் உயிர் வரை தந்தேன். தீயின்றி திரையுமின்றி தேகங்கள் எரியும் என்று இன்று தானே நானும் கண்டு கொண்டேன். மழை அழகா வெயில் அழகா கொஞ்சும் போது மழை அழகு கண்ணானே கோபப்பட்டால் வெயில் அழகு கண்ணானே கோபப்பட்டால் வெயில் அழகு. சுட்டும் விழிச்சூடரே சுட்டும் விழிச்சூடரே என் உலகம் உன்னை சுற்றுதே. சட்டை பையில் உன் பாடம் தொட்டு தொட்டு உரச என் இதயம் பற்றிக் கொள்ளுதே. உன் விழியில் விழுந்தேன் விண்வெளியில் பறந்தேன் கண் விழித்து சொப்பனம் கண்டேன் உன்னாலே கண் விழித்து சொப்பனம் கண்டேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட நீ இருப்பியோ அடங்காத அலமோ போல் இருப்பியோ. ஆஹா, ஓஹோ, சட்டதிட்டம் கையில் வச்சிருப்பேளா ஃபாலோ பண்ணலேன்னா நீங்க என்ன நச்சரிப்பேளா. மத்தியான நேரம் பாய் போட சொன்ன மாட்டேன்னு சொல்லுவியோ. மாட்டேன்னு சொன்னா சும்மாவ விடுவேன் மெட்னிஷோ கூப்பிடுவேன். ஏன்னா நாளை சங்கதி நாளை பார்க்கலாமா நீ இப்போ அடி அடைச்சுக்கலாம். மாடத்திலே கன்னி மாடத்திலே ஆடி பொண்ணு ஐயராத்து பொண்ணு கூடத்திலே நடு கூடத்திலே ராஜா போல ராத்து பிள்ளை. மாமி சின்ன மாமி உருக்கியோ நட்சத்திர தூரல் தூரல் இறக்கியோ என் அழகின் சாரல் சாரல் ஒருக்கி மினுக்கி செதுக்கி பதித்த மூரல் மூரல் நெருக்கி இறுக்கி செருக்க எரிக்கும் ஆரல் ஆரல். கள்ளனான உன்னை எள்ள வெள்ள வெள்ள வந்து இந்த உள்ள குட்டு போகிறேன். ஆடைவிட்டு மீறி வந்த கண்ணுள்ள சொக்கி 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 நிற்கிறேன். ஒளித்து மறைத்த வளத்தை எடுக்க தேடல் தேடல். உருக்கியோ நட்சத்திர தூரல் தூரல் இறக்கியோ என் அழகின் சாரல் சாரல். மரம் கொத்தி பறவை Thank you. Next up, we have Theepawali, which is a Divine Glory by Mrs. Komadi Varadarajan. துழலாதே அறியாத வஞ்சரை குறியாதே உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ இவமான் முகந்தன கிளையோனே இவமான் மடந்தையு தமிபால ஜபமாலை தந்தச குருநாத திருவாவினன்குடி பெருமாளே. Thank you. Next, I will call upon Uma to run the Wheel of Fortune, which is எல்லாருக்கும் வணக்கம்.
இப்போ லாஸ்ட்டாக எத்தனை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் இருக்கீங்களோ அவங்க பேரை மட்டும் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒருத்தவங்க நேம் இல்லை, வெறும் கமான் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இன்க்ளூடட் அஸ் கமா. ஸோ இப்படி ஸ்பின் ஆகிட்டு யாரோட பேர்கிட்ட வருதோ அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வி ஹேவ் 5 ப்ரைஸஸ்ங்க. ஓ தட்ஸ் தான் மியூசிக். ஸோ எங்கள் 5th ப்ரைஸ் goes to Dan Music. Congratulations, Akka. Hope you Thank you. Thank you. So I'm going to remove you because you already got one. So okay, next I'm going to go for the 4th prize. So Harpreet, if you are here, can you unmute yourself and put your video on? Thank you. This is the first time I have won a prize. So I think my first prize was when Meha invited me to this event. My second prize was when our Gurdwara was acknowledged for the work that we are doing. And this is a hat trick. Thank you. Thank you. Congratulations, Harpreet. Shantini, Auntie. That's not me. That Shantini Purnendra Raja. She is the one organized us to give the ad on ATBC radio. That's good. Okay. So congratulations, Auntie. Nandri. Thanks, Shanti. Nandri. I think you win the 3rd prize. Auntie. Shakuntala Auntie. Oh, 2nd prize winner. இருக்கீங்களா ஆண்டி? சகுந்தலா ஆண்டி இருக்கிறா. Congratulations, Auntie. சவுந்தரா ஆண்டி, கணநாதன், yeah. மியூட் பண்ணிட்டு அன்மியூட் பண்ணுங்க ஆண்டி. ஆண்டி ஸ்பீச்லெஸ் பிரைஸ் வின் பண்ணினோட. அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டீங்களா ஆண்டி? தட்ஸ் இன்ப பரிசு அப்படின்னா. So the last lucky winner. Are you all ready? ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் சித்த விடுங்கப்பா. Going very slow. Yeah. Name it will come. Oh my God! I won. Uma. So you. Let's go.